Akkam jirtu barattootaa fi maatii Daayinaamoo ani maqaan koo Hamzaan jedhama. Kanan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe baayoloojii kutaa 11ffaa yuunitii 2ffaa mata duree animaal jedhu jalqabnee turre keessaa sabtooppikii 4ffaa the economic importance of animal particularly insects jedhu ilaalla. The economic importance of animal mainly insects. So waa'ee insectii ilaalla yookaan ilbisoota waa'ee isaanii ilaalla animaalota keessaa jechuudha. So insect have a plenty economic importance in the world. So ilbisoonni jechuudha dinagdee addunyaa kana keessatti gahee hedduu ni qabu jechuudha. So many people thinks insect are harmful because they are pests. So namoonni baay'ee jechuudha ilbisoota akkamitti ilaalu jechuudha akka isaan miidhaa geessan ilaalu sababiin isaa maali because they are pests. Gatii isaan pestii ta'aniidhaaf jechuudha. Pesti kan jennu ilbisa ta'anii midhaan kan sooratanii jechuudha. Soorachuudhaan kan midhaan sana akka hin fayyadne godhanii kan balleessanudha jechuudha. Warra pest jennu kun so akka sanatti gatii yaadanuuf ilbisoota akka harmful yookaan miidhaa geessanitti yaadu jechuudha. However garuu the insect also provide important benefits for human and ecosystem. So ilbisoonni jechuudha ecosystemii keenyaaf yookaan sirna akkoo keenyaaf namaaf jechuudha faayidaa adda addaa kan kennanudha yookaan faayidaa baay'ee kan buusanudha jechuudha. So insect are the most diverse animal in the world. So ilbisoonni animaalota yookaan bineeldota jiran keessaa baay'ee more diversify kan ta'anidha jechuudha. Gosaanis ta'ee baay'inaanis ta'ee more diversify kan ta'anidha. Baay'ina kan qabanidha jechuudha. So they have both positive and negative impact on our ecosystem, our life and the economy. So ilbisoonni jechuudha dhiibbaa mataa isaanii qabu jechuudha. Innis dhiibbaan isaa kan negatiivii ta'e kan miidhaa geessisuu fi poozitiiv kan ta'e immoo kan faayidaa nu kennu qabu jechuudha. Inni kunis ikoonoomii irratti ta'uu danda'a, dinagdee biyyaa irratti ta'uu danda'a, jireenya guyyaa guyyaa keenya keessattis ta'uu danda'a yookaan immoo ecosystem isa jennu keessatti ta'uu danda'a jechuudha. Faayidaas qabu, miidhaas qabu jechuudha. While there are many harmful pests, there are also many beneficial insects. So baay'een isaanii kan miidhaa fidan kan akka pest ta'an yoo jiraatan iyyuu kan beneficial ta'an yookaan immoo faayidaa qabanis baay'een ni jiru jechuudha. So 2.4.1 beneficial aspect of insect. So faayidaa insektota yookaan ilbisoota ni ilaalla jechuudha. So inni jalqabaa maal irratti jechuudha agriculture qonnaa irratti faayidaan yookaan immoo gaheen ilbisoota maal isa jedhu yommuu ilaallu one of the major activity of agriculture is crop production. So akkuma beektan qonnaa keessatti hojiin baay'inaan hojjetamu maal midhaan oomishuudha jechuudha. Midhaan oomishama jechuudha. So regarding this insect provide service to agriculture through pollination and regulation of pests. So kanarratti immoo ilbisoonni gaheen isaan qaban maalidha jechuudha. Tokkoffaa pollinationidha. Inni lammaffaa immoo regulation of pest. Regulation of pest yookaan warra midhaan balleessan sana akka to'annu ni taasisu jechuudha isaan fayyadamne. So akkuma fakkii kanatti ilaaltanu pollinationidha. Daraaraa tokkorraa isa daraaraa kan biraa irratti maal godhu jechuudha sanyii ni dabarsu jechuudha. Inni kun immoo pollination akka inni gaggeeffamu taasisaa jechuudha. Inni kan biraan immoo ilbisoota adda addaa fayyadamuudhaan ilbisoota warra kaan kan nyaatan jechuudha. Maal goona jechuudha pest warra ta'an warra midhaan sooratanii balleessan sana control gochuudhaaf nu fayyadu jechuudha. So pollinator. So akkuma jalqaba irratti ilaallet qonnaa irratti ilbisoonni karaa lamaan nu fayyadu. Inni tokkoffaa pollinationidha. Pollination gaggeessuudhaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha. Pollinator yookaan immoo ejantiin nu barbaachisa jechuudha. So insect pollinator are flower visiting insect that forage on flowering plant to obtain plant provided food. That means nectar and pollen. So insect pollinator warri jennu ilbisoota pollinatorii ta'an maal godhu jechuudha warra abaaboo daawwatanudha jechuudha. Abaaboo daawwatan kan biqiloota daraaraa qaban dhaqanii ni daawwatu jechuudha daraaraa isaanii. So maal argachuudhaaf jechuudha tokko nyaata isaanii lammaffaa immoo pollen isa jennu gaameetii isa dhiiraa isas ni fudhatu jechuudha. Yommuu nyaata isaanii barbaadan qaama isaaniitiin fuudhanii pollenii tokko kan biraatti ni dabarsu jechuudha. Polleniin kun gaameetii isa meelii sanyii korma kan qabatedha jechuudha. Isa dhalaatti dabarsuu ni taasisa jechuudha. Yommuu isaan daraaraa tokkorraa gara daraaraa biraatti darbanu jechuudha. So insect pollinator jennaani jechuudha. So they have a potential to transfer male gamete contained in pollen to the female gamete
resulting in pollination. So maal godhu jechuudha dandeettii maalii qabu jechuudha poolanii kana keessatti maaltu jira jedheen ture male gamete sanyii kormaatu jira isa sanyii kormaa kana fuudhanii gara kamitti geessu dhaltuutti geessu jechuudha. Inni kun immoo maal nu kenna jechuudha pollination isa jennu akka inni gaggeeffamu taasisaa jechuudha. So akkuma fakkii kana irratti ilaaltan kanniisni kun nyaata ishee barbaadaa jirti jechuudha. Damma qopheessuudhaaf jechuudha. Yommuu kana nektaarisni fudhatte poolanii sanyii kormaa gaametii sana fudhattee maal gooti jechuudha sakaanitti dabarsite jechuudha. So inni kun pollination isa jennuudhaas adeemsa sanyiin kormaa sagara dhalaatti satti dabarsinu adeemsisa pollination jenna. Eejantii inni dabarsu kun immoo maal jenna insect pollinator jennaan yommuu isaan nyaata isaanii barbaachuudhaaf yommuu biqila daraaraa qabu daawwatan jechuudha. So pollination by insect is an essential activity for the reproduction of majority of the world flowering plant, including numerous cultivated plant species. So pollinationing ilbiisotaan gaggeeffamu kun gahee mataasaa qaba jechuudha. Maaliif akka inni wal hormaatni gaggeeffamu biqiloota daraaraa qaban addunyaa kanarra jiran baay'een isaanii jechuudha. Majoritiin isaanii kan gargaarsa insektiitiin jechuudha. Kan isaan reproduction gaggeessan taasisaa jechuudha. Including maal dabalatee jechuudha cultivated plant species warra ta'anis dabalatee maal godha jechuudha. Pollinationiin insektotaan yookaan ilbiisota gaggeeffamu akka isaan reproduce godhan taasisaa jechuudha. So reproduction kun gaggeeffamuun saamuu maal godha jechuudha. Many plants depend on pollination for seed and fruit production. So biqiloonni baay'een isaanii maalirratti kan murtaa'anidha jechuudha. Pollination irratti jechuudha. Pollination kun immoo maaliif gargaara jechuudha tokko sanyii fi firii akka isaan produce godhan ni taasisa jechuudha. For instance akka fakkeenyaatti jechuudha an estimated 35% of crop production yielded in the world is the result of insect pollination. So parsantiin 35 ta'u jechuudha midhaan oomishamu addunyaa kanarratti jechuudha bu'aa maaliiti jechuudha insect pollination ilbiisotaatiin gaggeeffamuudhaan kan dhufedha jechuudha. So this is a huge economic value in the world as well as in the country. So kun immoo ga'ee dinagdee biyya tokko irratti bu'aa qaba jechuudha akka addunyaattis akkuma biyyaattis jechuudha. Inni kun ga'ee ilbiisota pollination irratti qabanudha. Inni lammaffaa yommuu ilaalu pest regulation. Warra midhaan balleessan ilbiisota midhaan balleessan sana maal godhu jechuudha nyaachuudhaan akka isaan midhaan hin balleessine regulate godhu yookaan immoo control gochuudhaaf to'achuudhaaf nu gargaaru jechuudha. So insect predator and parasitoids that attack and feed on the other insect, particularly the insect pest of plant are used in pest control. So warra insect predator yookaan immoo parasitoid jennu kun jarri maal godhu jechuudha attack ni midhu jechuudha attack ni godhu and feed on other insectota warra kaan maal godhu jechuudha isaan attack gochuudhaan isaan nyaachuudhaan kan warra godhan sana maal jennaan insect predator and parasitoid jennaani. So particularly keessumattuu warra kam nyaatu jechuudha insect pests warra isaan midhaan balleessan pest jennu sana maal godhu jechuudha ni sooratu jechuudha. So used in pest control. So jara kana maalitti fayyadamna jechuudha in pest control gochuudhaaf warra pestota kana control gochuudhaaf jara fayyadamna warra kam jechuudha insect predator and parasitoid warra jennu kun maal gochuudhaaf fayyadamna pest control gochuudhaaf ni fayyadamna jechuudha. This type of pest regulation is also known as natural biological control. Maal jenna jechuudha pest regulation is akka kana natural biological control mala uumamaa ta'e biological wanta lubbuu qabu fayyadamnee maal goona jechuudha pest control gati goonif natural biological control jennaani which destroy kunis maal godha jechuudha which destroy harmful insect that infect both animal and plants. So kunimmoo maal balleessa jechuudha insektota yookaan ilbiisota infect godhan kan bineeldas ta'ee biqilas infect godhan isaan maal godha destroy godha jechuudha. Kanaafuu inni kun maal jenna natural biological control jennaan jechuudha. This natural biological control play an important role in limiting potential pest population. So inni kun natural biological control jennu kun gahee guddaa taphataa jechuudha. Maaliif warra pest population jennu kun ilbiisota warra midhaan balleessan kana maal godha jechuudha uummata isaanii
akka inni hir'atu yookaan akka badan taasisa jechuudha. Inni kun naachuraal meetodiidha jechuudha. Keemikaala fayyadamnee balleessuu ni dandeenya garuu inni kun warruma inseektuma fayyadamnee maal goona jechuudha akka warra midhaan balleessan sana uummata isaanii poppileeshinii isaanii akka hir'atu yookaan immoo akka isaan badan ni taasisna jechuudha. Haala kanaan ilbiisonni qonnaa irratti faayidaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf warra pest regulationidhaaf fayyadamnu keessaa important insect in pest regulation include mantis, lady beetles, ground beetles, rove beetles, flower bug, lacewing and hoverflies. Warreen jennu kun baay'inaan maaliif fayyadamna jechuudha? Akka pest regulation irratti fayyadamnaani jechuudha. So jarreen kun akkuma warra fakkiirra ilaaltan kun warra pest regulationidhaaf fayyadamnudha jechuudha. Natural methodidha jechuudha. Keemikaala waan itti fayyadamnu hin qabnu jechuudha. So for example akka fakkeenyaatti jechuudha Stagmomantis insect kan jennu kun the species of mantis feed on grasshopper and a caterpillar that damage crop. So Stagmomantis insect warra jennu kun species isaanii keessaa mantis inni jennu kun species mantisii ta'ee jechuudha. Maal godha warra grasshopper caterpillar jennu kana maal godha jara soorata jechuudha. So jarreen kun immoo ilbiisonni kun warra asirratti grasshopper jedhee maqaa isaanii grasshopper and caterpillar jennu kun maal godhu jechuudha maal balleessu damage crop midhaan warra balleessanudha jechuudha. So warra midhaan balleessan kana species insect Stagmomantis jennu kun maal godha ni soorata jechuudha. Inni kun akka fakkeenya tokkotti ilaaluu dandeenya. Inni lammaffaa Chilomenes kan jennu keessaa ladybird beetle kan jennu kun maal gooti jechuudha feed on aphid insect aphid jennu kun isa sooratti jechuudha. Aphid kan jennu kun immoo damage cotton plants and destroy scaleworm that are pest of orange and lemon tree respectively. So aphid inni jennu kun maal godha jechuudha cotton plant biqila isa jirbii baasu sana isa balleessudha jechuudha. Inni kan bira scaleworm isa jennus maal godha jechuudha isas ni balleessa jechuudha. Maaliif scaleworm inni jennu kun maal godha are pest of orange and lemon. So burtukaanaaf loomii warra muka burtukaanaa fi loomii warra balleessanudha jechuudha. Isaan akkam maal godha jechuudha soorachuudhaan isaan balleessa jechuudha. Inni kan biraa inni sadaffaa insektii yookaan ilbiisni inni sadaffaa Ipicauta kan jennu keessaa blister beetle kan jennu kun maal godha jechuudha eat up a mass of egg of locust. So hanqaaquu kan hawaannisaa maal godha jechuudha nyaachuudhaan akka isaan wal hin horre yookaan akka isaan hin guddanne gochuudhaan maal godha jechuudha ni balleessaani jechuudha. So akka fakkeenyaatti ilbiisota sadii kan ilbiisa warra kaan nyaachuudhaan akka midhaan hin badne akka pest regulationitti fayyadamnu ibsamee jira jechuudha. Tokkoffaa Stagmomantis, Chilomenes sulfurea and blister beetle warra jennu kun warra akka fakkeenyatti kaasuu dandeenyudha jechuudha pest regulationii keessatti jechuudha. Insect also play a great role in feeding unwanted weeds. So insektonni ilbiisonni jechuudha gahee mataa isaanii qabu maal soorachuudhaaf unwanted weed biqila hin barbaachisne jechuudha. Lafa qonnaa irratti biqilu sana balleessuu jechuudha feed gatii sooratanuuf ni balleessu jechuudha. Isaan sarratti gahee mataa isaanii qabu jechuudha. And creating a channel for smaller organism, water, air and the root to travel through to improve soil aeration. So yemmuu unwanted weedii kana sooratan maal godhu jechuudha organizimoota xixiqqoodhaaf bishaan akka argatan qilleensa akka argatan hidda isaanii immoo akka inni travel godhu akka inni sosocho'u ni taasisa jechuudha. Inni karaa kan biraatiin immoo to improve soil aeration biyyoo keessa qilleensi jiru akka inni fooyya'u ni taasisu jechuudha. Hence their activity can enhance the nutrient cycle, physical property of soil such as soil structure, tilt, and the decomposer can help us in biogeochemical nutrients. So gaheen inni isaanii kan biraa immoo qaban inni kan biraan jechuudha nutrient cycle irratti gahee mataa isaanii qabu. Soil structure yookaan amala biyyee fiizikaalawaa irrattis gahee mataa isaan qabu. Inni kan biraan decomposer wantoota naannoo keenyatti argaman akka decompose ta'u akka inni decompose ta'u ni taasisu jechuudha. Kanaafuu gaheen isaanii biogeochemical cycle keessatti gahee mataa isaanii ni qabu jechuudha.
Ga'een ilbiisootaa inni lammaffaa food nyaata irrattis ga'ee mataa isaanii qabu. Qonna duwwaa irratti miti jechuudha. So many species of insect are being used as a food for many people in many countries. So ilbiisonni species baay'eetu jiru. Isaan keessaa baay'een isaanii jechuudha akkamitti fayyadamna jechuudha. Akka nyaataatti ni fayyadamna jechuudha. Used as a food akka nyaataatti ni fayyadamu jechuudha. For people in many countries. Mana biyyoota baay'ee keessatti akka nyaataatti ni oolu jechuudha. So evidence suggests that edible insects have a potential to become valuable protein source for addressing global food demand. So ragaaleen galmaan akka beeksisanitti jechuudha. Edible insect yookaan ilbiisota nyaataman jechuudha maal qabu jechuudha valuable protein source dha jechuudha madda proteiniti jechuudha. So inni kun immoo maal godha jechuudha addressing global food demand akka addunyaatti fedhii nyaataa jiru address gochuudhaaf guutuudhaaf ni barbaachisaa jechuudha yookaan gahee mataa isaanii ni qabu jechuudha. And they are widely recognized as sustainable source of animal protein. Inni kan biraan immoo maayini akkamitti recognize ta'anii jiru baay'inaan recognize ta'anii as a source of sustainable animal protein. So sustainable itti fufiinsa kan qabu madda proteinii bineeldota ta'uudhaan recognize ta'aniiru beekamtii guddaa argataniiru jechuudha. So there are over 1462 recorded species of edible insect in the world. So akka addunyaatti jechuudha kan galmaa'ee jiru 1462 species kan ilbiisota kan nyaataman adda ba'anii jiru jechuudha. So most insects are consumed in Asia and Central America. So biyyoota insectii yookaan ilbiisota kana akka nyaataatti kan fayyadaman keessaa baay'inaan gara kamitti jechuudha. Naannoo Asia fi Central Americaatti ilbiisota akka soorataatti ni sooratu biyyoota baay'inaan sooratan jechuudha. So usually like crickets, grasshopper, beetle and mouse larva and termites are eaten there. So biyyoota kanatti jechuudha insektota warra amma kana si maqaa isaanii ni kaase jechuudha baay'inaan maal godhamu jechuudha nyaatamu jechuudha biyyoota sana keessatti jechuudha. And being rich source of protein. So proteiniidhaan kan badhaadhanidha jechuudha. Grasshoppers have been eaten in many parts of the world. Kutaa addunyaa baay'ee keessatti grasshopper inni jennu kun kan nyaatamudha jechuudha. Sababiin isaas maa'inni proteiniidhaan kan badhaadhe gatii ta'eedhaaf jechuudha. Moreover, insects are important source of food for many vertebrates including birds, amphibian, reptile, fish and mammals. So insektonni kun mataan isaanii immoo deebisanii bineeldota warra vertebrate jennu kanaatiif immoo akkuma nyaataa ta'aniiru jechuudha. Ilma namaaf duwweetu hin taane bineeldota warra vertebrate ta'aniif iyyuu akka soorataatti yookaan madda soorataa ta'uu ni ta'aniiru jechuudha. Warra akka birds, amphibian, reptile, fish, mammal warra jennuuf akka soorataanii ta'uu jechuudha. One of many ways to address food and feed security for over increasingly growing world population is through insect farming. So akkuma beeknutti ummanni addunyaa yeroodha yerootti dabalaa deemaa jira. Yommuu kana ummanni yommuu dabalu immoo rakkoon nyaataa fi nyaataan of danda'uun rakkoo mataa isaa gatii ta'uu fi kana hir'isuudhaaf immoo maaltu barbaachisaa jechuudha insect farming. So ilbiisota guddisuun yookaan farm gochuun akka mala tokkotti ilaalama jechuudha. So insects are everywhere and they reproduce quickly and they have a high growth and feed conversion rates and a low environmental footprint over the entire life cycle. So sababiin isaa insect farming kun akka mala tokkotti fudhatame keessaa tokkoffaan insektonni yookaan ilbiisonni idduma baay'eetti arganna jechuudha. Lafa hundatti argannaan inni kan bira they reproduce quickly dafaniitu wal horu gatii ta'eef yeroo isaan fudhatan gabaabaadha. They have high growth dafanii guddatu feed conversion rate fi low environmental footprint over their life cycle. So jireenya isaanii keessatti immoo naannoo si miidhanu jechuudha dafaniitu gahu jechuudha. Nyaata isaanis nyaatanus amma kanas kan baay'ee miti jechuudha. Yommuu horii horsiistanuu fi insect farm gootan yommuu wal bira qabdan nyaata isaan kennitanuu fi animaalota warra kaaniif horii yommuu horii horsiistan nyaata isaan kennitanuu fi insektotaaf kennitan wal qixaa miti jechuudha. So feed conversion rate isaanis baay'ee xiqqaadha. Low environmental footprint isaanis xiqqoo gatii ta'eef akka mala tokkotti fudhachuu dandeenya yookaan optionii tokkotti fudhachuu dandeenya insect farming jechuudha. So they are nutritious with high protein
fat, mineral content and can be reared easily. So insektonni ilbiisonni jechuudha nutritious dha akka as source of food fudhachuu ni dandeenya. Sababiin isaas maali proteinii baay'ee qabu, cooma ni qabu, mineral content albuudas ni qabu kana and can be reared easily. Yommuu guddisnu immoo baay'ee kan nama rakkisan miti haala salphaadhaan horsiisuu kan dandeenyudha jechuudha. Inni kan biraan industry keessattis gahee mataa isaanii qabu jechuudha ilbiisonni. So one of the benefit of insect related to industry is their role in commercial product. So oomisha gabaadhaaf ta'u produce gochuudhaaf insektonni gahee mataa isaanii qabu jechuudha. So insect are being used to produce different material at home in the industry. So ilbiisonni immoo maal gochuudha wantoota adda addaa materialota adda addaa oomishuudhaaf nu gargaaru. Mana keessattis ta'uu ni danda'a akka industry levelittis produce gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. So the following are some of the example. So akka fakkeenyaatti warreen asii gaditti tarreeffaman ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Production of honey and beeswax. So dammaa fi gagaasaa irratti produce gochuudhaaf silk isa jennu wayyaa hojjechuudhaaf nutti fayyadam shellac, cochineal, tannic acid warreen kun akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti production of honey. So damma oomishuu irratti yommuu ilaallu honey and wax production are considered some of the commercial benefit of insects. So inni kun benefitii yookaan faayidaa commercialiin wanta gabaadhaaf dhiyeessinu ilbiisota irraa kan ka'e kan argannu keessaa isa tokkodha jechuudha dammaa fi gagaan isaanii jechuudha. So for example akka fakkeenyaatti honey bee ishee kan isa damma hojjettu jechuudha. Apis mellifera kan jennu produce million of ton of honey wax every year around the world. Waggaatti jechuudha toonii miliyoona baay'ee ta'uudhaan dammaa fi gagaasaa produce ni ta'a jechuudha. Kanniisarraa kan argannudha jechuudha. So kanniisnis gosoota ilbiisota keessaa warra faayidaa qaban keessaa ishee tokkodha jechuudha. Inni kan biraan production of silk. Silk isa jennu yookaan wayyaa hojjechuudhaaf akka finyootti fayyadamu sun kan ilbiisotaatiin hojjetamudha jechuudha. So production of sericulture kan jennu jira. Sericulture jechuun warra silk wormii kana fayyadamne isaan guddisne kokkoonii isaanii harvest malatti goon sericulture jenna. Saayinsii mataasaa kan qabudha jechuudha. Sericulture jennaani jechuudha. So commercially beneficial insect are silkworm. So silkwormii fayyadamna jechuudha. Raamuu silkii kana fayyadamne yookaan maqaa saayinsawaatiin Bombaxi more and other silkworm warra jennu kan fayyadamne maal goona jechuudha. Silkii produce goona jechuudha. So silkworm produce silk fiber. So silk fiber jennu kana produce godha akkuma fakkii kana irratti ilaaltan ishee adii kana jechuudha. Which are woven into delicate smooth material used for luxurious textile and different purpose in textile industry. So textile industry keessatti so lafa industry wayyaa oomishamu keessatti jechuudha. Wayyaa adda addaatti oomishuudhaaf kan itti gargaaramnudha jechuudha. Delicate kan ta'an, smooth laafaa happy kan ta'an carqii wayyaatti oomishuudhaaf kan itti barbaannu sana produce gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Silkworm warri jennu kun akkuma fakkii kana ilaaltan raamuun kun maal godha jechuudha. Baala nyaachuudhaan ishee kana saasarra jirtan ishee waan akka jirbii fakkaatu adii kana produce godha jechuudha. So isheen kun yommuu baay'achaa deemtu akkuma asii kana ilaaltan wanta adii fakkaatu chookii fakkaatu kana kokon isa jennu kana produce goona jechuudha. Nu isa fuunee maal goona jechuudha. Isarraa faayibarii kana fayyadamuudhaan gara akka inni wayyaadhaaf hojjechuudhaaf akka inni mijatutti ni jijjiirraa jechuudha. Kanaafuu silkwormiin silk produce gochuudhaaf nu gargaaraa jechuudha. Industry wayyaa keessa yookaan immoo textile isa jennu keessatti jechuudha. Inni kan biraan production of shellac. Shellac is resin secreted by lac insect. So insecti lac jennuudhaan maal secret gooti yookaan maddisiisti jechuudha. Resinii isa shellac jennuudha jechuudha. Fakkeenyaaf muka bira dhaqanii qaama isaarratti wanta dhangala'aa ta'e sticky ta'e yookaan wal qabatu yoo argitan isa resin jenna. So isa waan akka sana fakkaatu sana maal gooti jechuudha. Lac insect jennu kun produce ni gooti jechuudha. Among many species of lac insect species yookaan sanyii baay'eetu jiru kan lac insect keessa isaan keessa ishee Lacifera laca ishee jennu kun is commercially cultured
lack insect. So warra jiran keessa commercially cultured. So laabii keessatti yookaan commercially gabaadhaaf akka ta'u kan cultured ta'e kan guddifamtedha lack insectiin kun jechuudha. So shellac is still in use as a dye, ink, polish, sealing waxes, as stiffening agent in fabrication of felt hats. So faayidaan isaanii yookaan maaliif fayyadamna jechuudha? Dye akka haalomsituu jechuudha. Dhangala'aa ta'e jechuudha. Inkiin immoo isa soolidii bishaaniin bulbulamuu hin dandeenye jechuudha. Qalama isa haalomsituu jechuudha. Polish isa jennu fakkeenyaaf poolishiin adda addaatu jiru kan qeensaa ta'uu danda'a, kan kophee ta'uu danda'a. Yommuu ittiin haxooftanu kan akka wanti sun shaayin godhu kan taasisan sealing wax yeroo duriitti yommuu poostaan xalayaatti barreeffame itti cufuudhaaf sealing wax akka sanatti fayyadamuu ni dandeenya. And as stiffening agent wantoota jabeessuudhaaf itti dabalamuu ni danda'u in the fabrication of felt hats keessatti jechuudha. It is animal originated commercial reason. So maalirraa originate ta'e jechuudha? Animal irraa ilbiisota irraa kan dhufedha jechuudha. Kanaafuu faayidaa mataa isaa qaba jechuudha. Shellac kan jennu kun akkuma kana ilaaltan ilbiisota ishee kanarraa dhufaa jechuudha. Inni immoo resign jennu kun yookaan shellac jennu kun kana fakkaata jechuudha. Akkuma fakkii kanatti halluu adda addaa kan qabudha jechuudha. Inni kan brand production of cochineal kan jennudha. Ilbiisonni gahee mataa isaanii qabu jechuudha. So cochineal pigment yookaan haalomsituu cochineal jennu kun is extracted from the scale insect such as Dactylopis coccus kan jennurraa jechuudha. Scale insect keessa Dactylopis coccus kan jennudha kan isheen isarraa argannaa jechuudha. So cochineal pigment was important for intensity and the permanency of color in painting. So cochineal pigment yookaan haalomsituu cochineal jennu kun intensity isaatiin amma isaatiin dhaabbatummaa isaatiin inni qabu irraa ka'uudhaan painting isa jennurraa baay'ee barbaachisaadha jechuudha paintingiidhaaf. So the cochineal pigmenting cochineal isa jennu kun is still giving a color in food, beverage, cosmetic like lipstick and art product. So cochineal pigment kan jennu haalomsituun cochinealiin kun ammas itti fayyadamnaa jira jechuudha. Akka kalaringii haalomsituu gatii ta'eef nyaata irrattis dhugaatii irrattis kosmootiksii keessaa immoo akka lipstikii fi art productii produce gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. So insectittiin ishee kana fakkaatti. Yommuu isaan guddatan immoo biqila saplantii kanarratti cactus yookaan immoo akka local nameedhaan balas jennu baala isaarratti kan guddatudha jechuudha. Ishee wanta adii kun fakkaatu jechuudha. So isarraa maal goona jechuudha? Fuunee asidii karanamiik asid isa jedhamu isa fudhannee isa gatii maddisiisan isarraa maal goona haalomsituu kana hojjannaa jechuudha. Kunis gaheema ilbiisotaati jechuudha. Production of tannic acid. Inni kan biraa tannic acid jechuudha. So tannic acid is a chemical compound used as a dyeing goods made of leather. So chemical compound ta'ee maal gochuudhaafi dyeing goods made of leather wantoota leather irraa hojjetaman san halluu isaaniif kennu dye gochuudha haalomsuudhaaf maal keessatti fayyadamna jechuudha? In leather industry leatherii keessatti fayyadamna for tanning and in manufacturing some ink warrata haalomsituu ink ta'an kan bishaaniin bulbulamuu hin dandeenye jarra sana oomishuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Tiny wasps kan jennu in the family of Cynipidae secrete some chemical maal gooti jechuudha keemikaala muraasa maal gooti maddisiisti jechuudha. In response to this the tree produce gall tissue that contain tannic acid. So mukni immoo maal godha gall produce godha waan akka ta'uu fakkaatu kana produce godha. Inni kun immoo of keessatti maal qabatee jira? Tannic acid qabatee jira jechuudha. So isarraa argannaa jechuudha. So ilbiisni kanarratti gahee qabdu tiny wasps kan jennudha jechuudha. So generally tannic acidin kun maaliif fayyadamna jechuudha? In leather industry dyeing goods made of leather warra wantoota leather irraa hojjetaman isaan haalomsuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Inni afuraffaan health and medicine fayyaa fi qoricha irratti immoo gahee mataa isaanii qabu jechuudha. Some insects have medicinal value in treating different human and animal diseases. So ilbiisonni muraasni maal qabu jechuudha? Medicinal value faayidaa qorichummaa ni qabu jechuudha. Dhukkuboota namaa fi bineeldota adda addaa maal godhu jechuudha? Ni yaalu jechuudha. Since ancient time yeroo durii irraa kaasee insect and insect derived product ilbiisotaa fi product yookaan wanta
isaanirraa derived ta'e dhufeerraa fayyadamuudhaan have been used as medicinal agent akka qorichummaatti fayyadamaa turan jechuudha. In many part of the world kutaa addunyaa garaagaraa keessatti yookaan baay'ee keessatti jechuudha. So for instance, honey is applied to treat burn, chronic and post surgical wounds for akka fakkeenyaatti jechuudha. Damma dhukkuba yookaan madaa treat gochuudhaaf yaaluudhaaf chronic and surgical wound madaa jechuudha. Surgicala booda yookaan surgery eega hojjetamne booda dhufuu isaa treat gochuudhaaf gubiinsa jiru treat gochuudhaaf maal godhama jechuudha. Inni fayyadamna jechuudha qaama keenya irratti dibuudhaan akka gubaa fi madaa akka isaan yaalan fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa bee and antivenom used to treat joint pain. So inni kan biraan kanniisni fi antivenom poisonii ishee venom jennu kun isaanirraa argamu maal gochuudhaaf treat godha joint pain dhukkuba joint irratti jiru treat gochuudhaaf itti gargaaramna jechuudha. To treat joint pain asirratti jechuudha. Inni kan biraa recent research confirms that bee product promotes health immunity system, improve circulation, decrease inflammation. So akka yeroo dhiyootti researchiin gaggeeffame yookaan qo'annoo gaggeeffame itti agarsiisutti jechuudha. Productiin yookaan immoo oomishni dammaa yookaan kanniisarraa productii argannu kun maal gochuudhaaf gargaaraa jechuudha. Akka dandeettii dhukkuba dandamachuu keenya yookaan immoo immune system jennu kun akka inni fooyya'u kan taasisu yookaan akka inni dabalu kan taasisu improve circulation and decrease inflammation. Inflammation isa jennu warreen kana maal godha jechuudha. Akka inni hir'atu ni taasisa. Inni kan biraan immoo promote health immune system akka immune systemii keenya fooyya'u ni taasisa jechuudha. Blister beetle secrete cantharidin. So blister beetle kan jennu insectiin kun maal gooti jechuudha. Cantharidin kan jennu kana maal gooti jechuudha. Keemikaala kana secrete gooti jechuudha. Which act as a powerful protein blocker in human body. So hojiin isaa maal jechuudha. Kan maal godhudha keemikaalli kun jechuudha. Protein blockeridha jechuudha. Qaama keenya keessatti proteinii kan cufu yookaan blocker kan ta'edha jechuudha. Which is effective in treating severe viral infection. So inni kun maal godha jechuudha. Viral infection yookaan vaayirasiidhaan infection dhufu yaaluudhaaf ni gargaara. Because it prevents sababni isaa maal jechuudha. It prevents the reproduction of what? Some viral cells. So akka seeliin vaayirasii akka inni reproduce hin taane yookaan akka inni wal hin horre jechuudha. Maal godhu prevent godhu jechuudha. Ni ittisu jechuudha. Inni kan biraan research subsequently discovered that cantharidin react with genetic material of hostile cell. So maal godha jechuudha keemikaalli kun genetic material qaama keenya keessa jiru yookaan immoo hostile cell sana keessatti maal godha react ni godha jechuudha. Kun immoo therefore may be useful in treating cancerous tumor. Tumorii cancerous ta'e kana maal godha jechuudha yaaluudhaaf ni gargaara. Sababiinsa most resistance to radiation and chemotherapy. So resistant to chemotherapy dhaaf radiation dhaaf inni resistant ta'e kana maal godha isa treat gochuudhaaf useful dha ni fayyada jechuudha. Several African culture uses poultice made from ground grasshopper and several African culture uses poultice made from ground grasshopper as pain reliever, especially for migraine. So biyyoota Afrikaa keessatti muraasa keessatti jechuudha aadaadhaan jechuudha maal fayyadamu jechuudha poultice ni fayyadamu jechuudha. So inni kun eessarraa dhufe jechuudha ground grasshopper irraa kan dhufedha jechuudha. Pain reliever yookaan dhukkubbiin nutti dhaga'amu sun akka inni fooyya'u yookaan akka inni nu gadhiisu kan nu taasisudha jechuudha. Especially migraine jechuudha. Migraine akkuma beektan dhukkubbii mataati yoosoo isarraa keemikaalli ground grasshopper irraa argame kun yommuu isa fayyadamnu migraine sana maal godha jechuudha ni hir'isa jechuudha. Relief yookaan immoo akka inni boqochuu yookaan immoo pain nutti dhaga'amu akka inni hir'atu ni taasisu jechuudha. Inni kan biraan 2.42 harmful aspect of insect. So faayidaa isaanii ilaalaa turre amma immoo miidhaa isaan geessisan ni ilaallaa jechuudha. So although most insect are beneficial, baay'een isaanii beneficial yookaan faayidaa kan qaban yommuu ta'u they can
also be harmful to human and animal. So maal ta'uu danda'u jechuudha, harmful kan miidhaa geessisan namaa fi bineeldota irra ta'uu ni danda'u jechuudha. Some insects are pest plant fruits and grain in the store. So muraasni isaanii ilbiisonni kun maal godhu jechuudha, pestidha jechuudha, pest of plant. So kan biqila sana soorachuudhaan kan balleessan jechuudha. Warra sila pest jechaa turre kun pest of plant kan pest of plant yookaan biqila kan balleessan yookaan pesti biqilaa kan ta'an fruitii isaanii, firii isaanii, grain warra immoo midhaan in store warra kuufaman jiran store ta'anii jiran kana maal godhu jechuudha, ni balleessu jechuudha, warra pest ta'an jechuudha. They feed on several part of green plant. Maal godhu jechuudha, kutaa biqilaa garaagaraa yookaan muraasa isaa maal godhu ni sooratu jechuudha, kan biqila magariisaa jechuudha, and crop midhaanii jechuudha, such as leaf, stem, bud, flower, fruit, and seed on field and in store at home, and thereby damaging the crop and reducing production. So maal godhu jechuudha, kutaa biqilaa magariisaa adda addaa ni sooratu jechuudha. Baala isaa ta'uu danda'a, jirma isaa ta'uu danda'a, abaaboo isaa, daraaraa isaa, firii isaa, sanyii isaa isa lafa qonnaarra jiru ta'uu danda'a, yookaan immoo inni kuufamee jiru isa nyaachuudhaan maal godhu jechuudha, midhaan sana ni balleessu. Karaa kan biraatiin immoo reduce production, oomishni sun akka inni gadi hir'atu ni taasisu jechuudha. These insects include locust, caterpillar, bug, copper, aphid. Warran jennu kun maal godhu jechuudha, midhaan sana akka inni badu korraa taasisan. Example warra pest jennu keessa jechuudha, awwaannisni geergoo warra jennu kun maal godhu jechuudha, oomishni sana akka inni baduu fi oomishne sana yookaan midhaan oomishne sana akka inni hir'atu ni taasisu jechuudha. Locust yookaan immoo awwaannisa jennu kun are among the most destructive of all insect pest. Warra insect pest yookaan ilbiisota pest ta'an jenne keessaa isa most destructive balleessuudhaan isa beekamaa ta'edha jechuudha, locust yookaan awwaannisa ni jennu kun jechuudha. Countries have faced threats of swarm desert locust. So biyyoonni maal godhanii jechuudha, akka challengetti maal gochaa jira jechuudha, rakkisaa jira jechuudha. Swarm of desert locust gatii al tokkotti yaa'anii dhufanu jechuudha, maal godhu jechuudha, threat ta'anii jechuudha, yaaddoo keessa gashaniiru jechuudha. So consequently regional and international organization have started to monitor locust population and launch control measure when necessary. So naannolee fi organizationonni addunyaarra jiran maal godhaniiru jechuudha, akkamitti akka isaan desert locust population kana population locust yookaan awwaannisa kan akkamitti akka isaan monitor godhan irratti hojjechuu jalqabaniiru. Control measure akkamitti immoo ittisuu dandeenya yookaan to'achuu dandeenya mala jedhu immoo maal godhaniiru, launch godhaniiru jechuudha, qopheessan yommuu barbaachise jechuudha. So locusts are particularly destructive in hot and dry region. So iddoo kamittidha kan destructive ta'an yookaan kan baay'inaan balleessan jechuudha, lafa ho'aa fi lafa gogaa ta'etti jechuudha. When there is a sudden increase in number, yommuu isaanii sudden dafee yommuu dabalu maal ta'u jechuudha, naannoo kanarratti wanta jiru ni balleessu jechuudha. So the prevalence of food shortage has further forced them to migrate. So hanqinni nyaataa baay'inaan maal godheeraanii jechuudha, awwaannisa kana yookaan locust warra jennu kun iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti akka isaan deeman dirqisiiseera jechuudha. So yommuu kana baay'inaan iddoo tokkorraa gara iddoo biraa gatii deemanuuf maal godhu jechuudha, midhaan al tokkotti isa jiru balleessuu ni danda'u jechuudha. So they migrate in a huge swarm baay'inaan jechuudha, huge swarm for several kilometers away, devouring virtual every green plant in their path. So karaa isaanii irratti iddoo tokkorraa yommuu gara iddoo biraatti deeman jechuudha, karaa isaanii irratti jechuudha, green plant biqila magariisa arganii jennaan ni balleessu jechuudha, gatii sooratamuuf jechuudha, kiiloomeetira baay'ee deemuu ni danda'u jechuudha. Yommuu karaa isaanii irratti midhaan biqilee oomisha kennu argan sana maal godhu jechuudha, ni balleessu jechuudha. Some insects are also regarded as a serious pest for stored cereal grain. So ilbiisonni muraasni immoo akkamitti fudhatamaniiru jechuudha, serious pest so for stored cereal grain. So cereal grain warra jennu akka qamadii, garbuu, mishingaa, daagusaa warra jennu kana yommuu stored ta'an yookaan immoo kuufamanii ka'an warra serious pest ta'an ni jiru jechuudha, kan isaan balleessan jechuudha. The most common insect pest of stored cereal grains are
rice weevil, laser grains, grain borer, rust red flour beetle, sawtooth grain beetle, flat grain beetle warreen jennu kun akka maalitti fudhatamaniiru jechuu the most common insect pests for store cereal grain warra midhaan kufame jechuudha warra akka qamadii garbuu boqqolloo warra kufaman warra balleessan species-ota asii gadi tarreeffaman jarri kun ni balleessu jechuudha tokkoon isaanii midhaan adda addaa ni balleessu jechuudha akka fakkeenyaatti as ilaaltan crop destroyed by locust so awaannis asirratti akka jiraatu mishingaa isa jennu irratti maal ta'e jechuudha nammanii jiru jechuudha so midhaan kun osuma haamamee gara manaa hin galiin maal gochaa jiru achumatti lafa oomishamutti balleessaa jiru jechuudha asirratti immoo midhaan kana maal godhu crop destroyed by insektotonni maal gochaa jiru jechuudha nyaachaa jiru jechuudha midhaan kana jechuudha so automatically midhaan kun maal ta'a jechuudha faayidaadhaaf gabaadhaafis manaafis hin oolu so ni balleessu jechuudha. Several insects acts as a vector transmitting disease between an organism. Insektonni muraasni immoo maal godhu jechuudha akka vectoriitti tajaajilu jechuudha. Dhukkuba tokko dhukkubsataarraa isa gara fayyaatti dabarsuudhaaf ni tajaajilu jechuudha. Isa maal jennaani vector jennaani jechuudha. Dhukkuba dabarsituutaa jechuudha ofirratti baatanii gara warra isa fayyaatti dabarsu jechuudha. They can also serve as intermediate host for pathogen spreading illness. So intermediate host warri jennu kun immoo dhukkuba sana kan fidu pathogenii maal godhu jechuudha life cycle isaa keessa isa muraasa jechuudha sa sexual reproduction isatti gaggeeffamu sana akka isaan keessatti ni dabarsa jechuudha isaan keessatti ni dabarsa kanaafuu maal jennaani intermediate host jennaani jechuudha haala kanaan maal godhu spread illness dhukkubni akka inni daddarbu ni taasisu jechuudha isaan keessaa fakkeenyaaf mosquito isa jennu keessaa anopheles fi cowlex Fly, house fly warreen jennu kun maal godhu jechuudha dhukkuba ni daddabarsu jechuudha fakkeenyaaf anopheles ishee jennu kun maal gooti anopheles mosquitoon transfer malarial parasite plasmodium isa jennu sana dhiiga xuuxuudhaan isa fayyaarraa gara kamitti dabarsiti isa dhukkubsataarraa gara fayyaatti ni dabarsiti jechuudha cowlex ishee jennu kun immoo mosquito cowlex jennu kun spread filariasis by transmitting filarial worms some wucaria bancroft jennu kana maal gooti jechuudha spread gooti ni daddabarsiti jechuudha inni kan biraan fly kan jennu isa dhukkuba spread African sleeping sickness isa jennu caused by Trypanosoma gambians kan jedhu kana maal gooti jechuudha spread gooti ni daddabarsiti jechuudha inni kan biraa house fly musca domestica isheen jennu spread foodborne and waterborne disease dhukkuba bishaanii fi nyaataan dhufu kana maal gooti jechuudha ni daddabarsiti jechuudha iddoo tokko qubattee gara biraatti yemmuu deemtu maal gooti jechuudha dhukkuba sana ni daddabarsiti jechuudha kanaafuu insektonni akka vectorittis yookaan akka vectorii fi intermediate host ta'uudhaan dhukkuba tokko organizimii tokkorraa gara biraatti ni daddabarsu jechuudha. So amma gara lesson review'tti ni darbina jechuudha faayidaa fi miidhaa ilbiisonni fidan ilaallee turre so isarraa gaaffii ba'an waliin hojjannaa jechuudha. Gaaffiin tokkoffaa which of the following insect is most important in pollination for crop production. So insektota adda addaa yookaan ilbiisota adda addaa ilaalle keessaa isa kamtu baay'ee barbaachisaadha pollination for crop production midhaan oomishuudhaaf isa kamtu barbaachisaa jechuudha pollination fayyadamee jechuudha locust inni kun locust jennu kun midhaan balleessuudhaan kan beekamu gati ta'eef hawaannisni hin ta'u jechuudha honeybee isheen kun sirriidha jechuudha kannisni maal gooti damma oomishuudhaaf pollination fayyadamtee akka isaan oomishnu taasisaa warra filannoo caaf daara jiran house fly fi mosquitoon jarreen kun akkuma silaa jennee maalla vectorii ta'uudhaan dhukkuba daddabarsuudhaaf kan fayyadanidha jechuudha kanaafuu deebiin inni filannoo baarra jiru deebii ni ta'a jechuudha inni kan biraa which insect is commercially used for silk production produce gochuudhaaf ilbiisa isa kamtu commercially fayyadamna isa jedhudha lac insect inni kun sirrii miti jechuudha maaliif lac insect ishee lac isa jennu rizaayinii sana produce gochuudhaaf gati taatuuf silk worm isa jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha inni filannoo caarra jiru cochineal insectiin hin ta'u lady beetles innis hin ta'u deebiinsaa isa filannoo baarra jirudha jechuudha inni kan biraa the fly transmit which disease to human so fly ishee jennu kun dhukkuba isa kam gara namaatti dabarsiteedha malaria
miti. Malaariyaa kan dabarsitu Anopheles mosquito ishee jenneedha. Filariasis miti. Sleeping sickness isa jedhu kan dabarsitudha jechuudha. Dengue fever isaan kan dhufu miti jechuudha. Kanaafuu African sleeping sickness kan transmit ta'u tsatsafilaa ishee jennuudhaan jechuudha gara namaatti jechuudha. Gaaffiin afuraffaa which of the following is harmful effect of locust. So dhiibbaan hawaannisaa yookaan miidhaan hawaannisni fidu isa kam jedha. Pollinationiin sirrii miti. Pollinationiin positiividha jechuudha. Faayidaa qaba malee miidhaan qabu. Biological pest regulationidhaaf hin fayyadnu. Maaliif locust ni jennu kun insektota warra jiran keessaa kan midhaan balleessu gatiteef pest regulationidhaaf hin fayyadamnu jechuudha. Spreading viral infection innis sirrii miti. Dhukkuba viralidhaan dhufu infection isa akka inni daddarbu yookaan tamsa'u kan taasisu miti. Kanaafuu inni filannoo irra jiru destroy crop in swarms gareedhaan ta'anii midhaan balleessu isa jedhu diirra isa jiru inni deebii sirrii ta'a jechuudha. Inni gaaffii shanaffaarra jiru which insect derived product is widely used in cosmetics and food industry for coloring. So insect derived yookaan immoo kan insektotarraa maddee kan cosmeticsii fi nyaata indaastirii nyaata irratti akka coloringii haalomsituu kan fayyadamsa kam jedha. Shellac inni kun miti. Wax isa kanas achirratti hin fayyadamnu. Cochineal pigment ishee jennu kana sila akka jennetti cosmeticsii keessa lipsticii food industry beverage keessatti akka coloring agent ni fayyadamna jennee turre. Tannic acid laser industry irratti fayyadamna malee akka coloring nyaataa fi cosmeticsii irratti hin fayyadamnu jechuudha. So lesson review keenya kana fakkaata jechuudha. Barattoota fi maatii Daayinaamoo kutaa narraa isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Kutaa sattaanutaan wal arginutti nagaa ta'a.